Assalamualaikum class. Ha video ini i-explain ta in mga different methods hapag-solve quadratic equation. Di ba gi-explain ko last meeting ito? 4 sila. Inambuok, extracting the roots, ikarua, factoring, ikatu, completing the square, iban last yadto using the quadratic formula. Sa video ini, explain ta muna in extracting the roots. So, proceed kita. So, in example niya. In given ta, x square is equal to 49. So, solution ta, x square equals 49. Para maig-class in square di yaon, i-square ta siya both side. Okay? Sa, dapat before ini, mag-square kita both side, ang na siya sign positive or negative before radical sign. Okay? So, square ta both side. In square d ini, makancel na siya. Amo na x na lang. Ubus square root sin 49, amo na 7. Then, positive or negative 7. So, in x sub 1 ta, usalun ta muna in positive. Amo na x sub 1 is equal to positive 7. Ubus, in x sub 2 ta, usalun ta na negative yaon. Amo na x sub 2 is equal to negative 7. Okay? So, proceed kita pa. Example 2. Masira extracting the roots. So, yari in solution ta. In given ta, x squared plus 4 is equal to 31. So, in solution, x squared plus 4 equals 31. Ubus in number di ini, i-transpose tamari. Di ba bang kita mag-transpose, mapindain sign niya. So, bakas positive siya di pag ipinda mo mari pa pahansipak mahinang na siya negative. So, x squared equals 31 na muna ini, negative 4. Then, x squared equals 31 minus 4 pila? 27. Okay? So, para maig in exponent niya yaon, i-square ta both side. So, para maig in square niya yaon, i-square ta both side. Okay? So, nakuha na siya. Dapat doon na siya positive or negative, no? Before sin radical sign yaon. So, muna ini. So, positive or x square root of x square is equal to positive or negative square root of 27. So, x na lang kasi na-cancel na yung 2 yaon. So, equals positive or negative to the square root of 27. So, maglawag kita niyo number guys. 2. Amun inambuok ang inambuok, pwede siya ma-square inambuok di. Diba in factors in 27, 9 iban 3. No? So, in 9 square ta. In square sin 9 amo na 3. Okay? So, hindi guys, isulat lang mga x yan. Plus, positive or negative. Ubus 9 kasi times 3, 27 siya. Then, in square sin 9 yaon na muna 3d ini. Then, in square sin 9 yaon na muna 3d. Then, in 3 ini, masira siya halawm sin radical kasi di na siya ma-simplify. So, in x sub 1 ta, usalun ta in positive muna. Amo na, x sub 1 is equal to the positive of 3. Then, in x sub 1 ta, usalun ta in, then, ubus in x sub 1 ta, usalun ta muna positive ini. Amo na, x sub 1 is equal to 3 square root of 3. In x sub 2 ta, usalun ta muna negative yaon. So, x sub 2 is equal to negative 3 times square root of 3. So, hanggang dito. So, yadto lang guys in so, yadto lang class bang biriin kita mag-extract root at igunta in square niya para
makawata in roots atau values in X. So hanggang dito lang guys. See you next meeting.